Hari Om. Learning Sanskrit and Gita together. Gita Abhyase 8-1 Kim Tad Brahma plus 8-2 Adhiyajna Katham Kotra. Arjuna Uvacha. Kim Tad Brahma Kim Adhyatmam Kim Karma Purushottama. Padachchedehi. Arjuna Uvacha. Kim Tat Brahma Kim Adhyatmam Kim Karma Purushottama. अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते पदच्छेदे अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन पदच्छेदे अधियज्ञः कथं कः अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयः असि नियतात्मभिः वाक्यांशः विश्लेषणम् पुरुषोत्तम तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म किम् Note, I am taking the words kim everywhere as videya, part of the predicate. We will get to see the details of every word. Kim adhibhutam proktam. Kim adhidaivam uchyate. Here I am taking kim as the kartrupadam of proktam uchyate. Madhusudana kaha asmin dehe adhiyajnah atra katham. Arjunaha uvacha. Purushottama tad brahma kim adhyatmam kim कर्म किम अर्जुनः पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम उवाच वच धातोः लिटि प्रथम पुरुषः एकवचनम वच वचं परिभाषणे टू स्पीक टू टेल टू टॉक अदादि द्वितीय गणीयः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट पुरुषोत्तम संबोधनैकवचनम पुरुषेषु उत्तमः इति पुरुषोत्तमः तत् सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम ब्रह्म ब्रह्मन् नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम किम सर्वनाम अत्र प्रश्नार्थकं सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम अध्यात्मम् अध्यात्म नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम आत्मानम् अधिकृत्य इदम् इति अध्यात्मम् कर्म कर्मन् नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम अर्जुनः उवाच पुरुषोत्तम तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किम् कर्म किम् Arjuna asked, ye the excellent among men, Purushottama, what is Brahma? What is Adhyatmam? What is Karma? Kim cha adhibhutam iti proktam? Adhibhutam, adhibhuta, napusakalingam prathama ekvachanam. Bhutani adhikritya idam iti adhibhutam. Proktam, pra plus vach dhatoho ta visheshanam prokta. अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम किम च अधिभूतम इति प्रोक्तम व्हाट इज इट दैट इज कॉल्ड एज अधिभूतम मास्टर ऑफ ऑल क्रिएशन भूतान अधि किम च अधिदैवम इति उच्यते अधिदैवम अधिदैव नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम दैवम अधिकृत्य इदम इति अधिदैवम दैवम अनयूजुअल ऑकरेंस प्रोविडेंशियल ऑकरेंस उच्यते वच धातोः यकि दैट इज इन कर्मणि और भावे प्रयोगा लटि प्रथम पुरुषः एकवचनम किम च अधिदैवम इति उच्यते व्हाट इज इट दैट इज कॉल्ड एज अधिदैवम व्हाट हैज कंट्रोल ओवर ऑल अनयूजुअल प्रोविडेंशियल ऑकरेंसेस मधुसूदन अत्र अस्मिन् देहे अधियज्ञः कः कथम मधुसूदन मधोः सूदनं येन सह मधुसूदनः बहुव्रीहि मधोः मधु नेम ऑफ अ डेमन किल्ड बाय श्री कृष्णः पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम सूदनम
Sudana, adjective. Sudani, feminine. Sud, bhave, lut, destroying. Madhusudanaha, he who killed the demon Madhu. Atra, here, avyayam. Asmin, idam, sarvanama. Atra pullingam, saptami, ekvachanam. Dehe, deha, body, embodiment. Pullingam, saptami, ekvachanam. Adhiyajnaha, yajnaha adhikrutaha yena saha. Adhiyajnaha. Yajnaha, yajna, activation of energy. Pullingam, prathama, bahuvachanam. Adhikrutaha, adhikruta, visheshanam. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम. अधिकृ, to bring and keep under command, under control. कहा, किम, सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम. कथम, how, अव्ययम. मधुसूदन, अत्र अस्मिन् देहे. अधियज्ञः कः, कथम. Ye, killer of demon Madhu, who is the commandment of all activation of energies in the body, in all embodiments, and how are the commands exercised. कथम च प्रयाण काले नियतात्मभिः ज्ञेयः असि. प्रयाण काले, प्रयाण काल, पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम. प्रयाणस्य कालः इति प्रयाणकालः. षष्ठी तत्पुरुषः. प्रयाणस्य, प्रयाण, डिपार्चर. पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम वा. षष्ठी एकवचनम. कालः, काल, टाइम. पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचन एकवचनम. प्रयाण कालः, टाइम ऑफ डिपार्चर. नियतात्मभिः, नियतात्मन, विशेषणम. अत्र पुल्लिंगम तृतीया बहुवचनम. नियतः आत्मा यस्य सः, येन सः वा. नियतात्मा, बहुव्रीहि. नियतः, नि प्लस यम धातोः क्त विशेषणम नियत. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. आत्मा, आत्मन, सेल्फ सेमनेस. पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. नियतात्मा, वन हु हैज आत्मा, सेल्फ सेमनेस, अंडर कंट्रोल. ज्ञेयः, ज्ञा धातोः यत् विशेषणं ज्ञेय. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. ज्ञा अवबोधने, टू नो, टू रियलाइज, टू अंडरस्टैंड. क्रियादिः नवमगणीयः परस्मैपदी. सकर्मकः अनिट्. असि, अस् धातोः लटि मध्यमपुरुषः एकवचनम्. अस्, असं, भुवि, टू बी, टू एक्सिस्ट. अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी. अकर्मकः सेट्. कथं च प्रयाणकाले नियतात्मभिः ज्ञेयः असि. हाउ आर यू रियलाइजेबल by those who have their self-sameness under control at the time of departure from this world. छंदो विश्लेषण. किम तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्. अष्टाक्षराणि. किमध्या, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. किम कर्म पुरुषोत्तम. अष्टाक्षराणि. ऋषोत्त, एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अधिभूतं च किं प्रोक्तं. प्रोक्त. अष्टाक्षराणि. च किं प्रो, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. अधिदैवं किमुच्यते. अष्टाक्षराणि. किमुच्य, एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् अष्टमे अध्याये प्रथमे श्लोके अनुष्ठुप् छन्दः. अधियज्ञः कथं कोत्र. अष्टाक्षराणि. कथं को, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. देहेऽस्मिन् मधुसूदन. अष्टाक्षराणि. धुसूद, एतेषां मात्राः एका द्वे एका. प्रयाणकाले च कथम्. अष्टाक्षराणि. ले च क, एतेषां मात्राः द्वे एका एका. ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. अष्टाक्षराणि. यतात्म, एतेषां मात्राः एका द्वे एका. तृतीये पादे अपवादः. अन्यथा अस्मिन् अष्टमे अध्याये द्वितीये श्लोके अनुष्टुप् छन्दः. स्वाध्यायाः, notes of self-study. There are 6 questions here about the words Brahma, Adhyatma, Karma, Adhibhuta, Adhideva, Adhiyajna, which were mentioned by Sri Bhagavan. These words were mentioned by Sri Bhagavan earlier. See where?
in jara amarana mokshaya mamashritya yatantiye te brahma tadvidu krutsnam adhyatmam karma cha akhilam 7-29. साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः 7-30. I tried to interpret these words when studying the above shloka, but here Arjuna is asking the meaning of these very words. Certainly, his questions do not mean that he did not know the verbatim or colloquial meanings of the words. By his questions, he is seeking significant meanings. That is, what meanings the words signify. Since Arjuna, with all his intellect, thought it good to ask these questions, that raises a question for myself whether my effort at interpretations was immature and whether my interpretations delved into the significant meaning or not. Actually, Arjuna's questions are as much for himself as are for all of us, on behalf of all of us, who are inquisitive of the significant meanings. One approach to study Gita is to put oneself in Arjuna's place, that is, by considering oneself also as Shishyasteham, his disciples. See Shloka 2-7. His question about Adhiyajna is more elaborately paraphrased as Atra asmin dehe adhiyajna kaha katham. Part of the question by Arjuna asking Adhiyajna kaha has been already answered by Sri Bhagavan saying Yemam sadhibhutadidevam sadhiyajnancha viduhu. Those who take me to be sa adhiyajnaha. That is adhiyajnaha kaha aham. But question by Arjuna puts the thought of sadhiyajna in the context of atra asmin dehe. That appears to be very thoughtful of Arjuna. Question by Arjuna is inquisitive of how. He is sadhiyajna atra asmin dehe, here in this embodiment, what is being seen by me right now. The wording adhiyajna kaha katham raises Arjuna's doubt or curiosity. Adhiyajna kaha? Who is Adhiyajna? Is it you? Atra asmin dehe, here in this embodiment of yours, what is being seen by me? If yes, how? Katham. Basically, my interpretation of Sadhyajna was one who has under his command all activations of energies, hence the omnipotent one. By that, Atrasmin Dehe would mean every other Deha, entity. Our body functions by activation of energies, and he is the supreme commandant of all activations of energies. Arjuna is asking, Atrasmin Dehe Sadhyajnaha Kaha Katham. This amounts to Arjuna asking, is it you? If so, how? Krishna will of course oblige and explain. There are 7 questions actually here. 6 about the words Brahma, Adhyatma, Karma, Adhibhuta, Adhidaiva, Adhyajna. And 1 about Prayana Kaleja Katham Jneyosi Niyatatmabhihi. There are no punctuation marks of interrogation, but they are understandable, right? That is the style of Sanskrit language. Grammar of Sanskrit does not speak of punctuation marks. Yah pashyati sapashyati. He who sees, sees. That is the basic premise of Sanskrit linguistics. These questions by Arjuna are really the launching pad for this Ashtamodhyaya. It would be interesting to study. Shubhamast.